Hello guys, welcome. In this video, we are going to look at Krishi Udan 2.0. So first why we are looking at it அப்படிங்கறத பார்ப்போம். So this is a clipping of the PIB article which was published in the PIB. So December 2 it has been published. So Krishi Udan இந்த ஸ்கீம் முதல்ல கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ அதே கொஞ்சம் they have added some new features and they have made it into Krishi Udan 2.0. So this is a clipping. This is why it was in the news. They have launched Krishi Udan 2.0. So in this video, we will look at first what is Krishi Udan. What is the necessity of the scheme? Krishi Udan. Next, Krishi Udan first launch பண்ணும்போது what was some of the features? அதுக்கு இப்போ launch பண்ணிருக்காங்க Krishi Udan 2.0. What are its features? So launch பண்ணிட்டாங்க. What is the benefits that are supposed to be accrued across to the community? அடுத்து what are some of the challenges that still remains and what is the way forward? So this is what we will be looking at in this video. So first Krishi Udan. Krishi Udan என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Krishi means farmer and Udan means flying. So something which is linking both farmer and flying. So the general scheme என்ன overall guidelines பார்த்தோம் அப்படின்னா இது farmers ஓட producer, it is to enable them to transport by flight and sell them across. So sell them across அப்படின்னா எங்க ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயா இல்ல அது தாண்டி கண்ட்ரிக்குள்ளேயா அப்படின்னா it is state country அதை தாண்டி also at the international level. So இதுதான் இந்த basic focus of the scheme. When it was launched in August 2020, ஒரு சில ரூட்ஸ் இதுக்காக டெடிகேட்டடா போட்டு இதை என்கரேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட எய்ம். ஸோ வை கிருஷி உடான் இந்த வாட் இஸ் நெசசிட்டி ஃபார் த ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் எ பெரிஷபிள் கமாடிட்டி. Let's take any fruits, any vegetables. There are ஒரு சில vegetables are there, for example onion and potato, which has a good shelf life. நிறைய நாள் நீங்க நார்மல் ஸ்டோரேஜ்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா கெட்டு போகாது. It even doesn't need a cold storage. But there are a lot of other wonderful horticulture commodities which needs proper storage and which needs to be transported from the place of production to the place of consumption within a short span of time. அவ்வளவு அந்த டைம்குள்ள போய் சேர்ந்தாதான் அதுக்கு வேல்யூவே இருக்கு. For example, let us imagine Arunachal எடுத்துக்கலாம். அருணாச்சல்ல பாம்டிலா அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு that is very famous for apples. Again, in some other part of Arunachal, kiwi is very famous. Now, if a farmer has harvested his apple or kiwi or any other fruit, for example, strawberries is very famous in Meghalaya. So, இதை harvest பண்ணிட்டாங்க. Now, if he is not able to sell it, for example, let's say local, he is able to produce, or that region is able to produce 5 tons. Absolutely, or just for example, நம்ம எடுத்துக்கிற ஒரு நம்பர். பட் அந்த ரீஜன்னால கன்சியூம் பண்ண முடியிற அமௌண்ட் 1 டன்னா தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரெஸ்ட் 4 tons will go into waste, or the farmer simply will not even produce for the bigger market. ஸோ பொட்டன்ஷியல் இருக்கு ஒரு இடத்துல, அவனால நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டி ப்ரொடியூஸ் கொடுக்க முடியும், விச் இஸ் ஈவன் ஹை வேல்யூ ப்ரொடியூஸ். பட் மார்க்கெட்டிங் லிங்கேஜஸ், அதாவது லாஜிஸ்டிக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை கரெக்டான எங்க டிமாண்ட் இருக்கோ அங்கே கொண்டு போய் அவங்களால சேர்க்க முடியாது. அப்படி சேர்க்க முடியல அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனே நடக்காது. So this scheme aims to address this, especially some commodities which needs to be immediately transported in a very short span of time to the consumption centers. For example, India la periya consumption centers edu appdin paathamna, it is all the metropolitan regions, Mumbai, Delhi, Chennai or Bangalore. So here urbanization is oru nalla pace la poitu irukku, people are earning more, so they would like to buy and eat all these commodities like say apples or strawberries or any good varieties of fishes or something like this. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஸ்கீம் வந்தது அப்படின்னா ஒரு மேகாலயாவில் இருக்கிற ஒரு ஃபார்மரோ இல்லை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்ரீநகர்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஆப்பிள் ஃபார்மரோ he will be able to sell his produce to a very large market. So this is the first one. What is the necessity for the scheme அப்படிங்கிறது. Next, geographical diversity. So India, as we know, extends from கீழே ஒரு ஈக்குட்டோரியல் கிளைமேட், அந்தமான்ல ஈக்குட்டோரியல் கிளைமேட், அங்கேருந்து நீங்கள் மேலே போக டெம்பரேட் கிளைமேட்டுக்கு போகும். ஸோ ஆப்பிள் அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல வளரும், ஆப்பிள் ஸ்ரீநகர்ல வளரும். Strawberry, you will find it along the Himalayan belt, Uttarakhand, Himachal Pradesh and in Meghalaya. இதே ஒரு பக்கம் இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே ரைஸ் வளரும். Onion is very famous. Maharashtra, Vidarbha region is very famous for onions. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு region has its own potential. But ultimately மொத்தமா அந்த ரீஜனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றது அந்த ரீஜனால கன்சியூம் பண்ண முடியாது. So you already discussed. So more and more linkages வளர not only here,
all these commodities will be available to the consumer also all across the country. So India வந்து malnutrition ரொம்ப ஹையா இருக்கிற ஒரு country. Approximately 40% of the children are malnutrition. So நாளைக்கு இந்த மாதிரி fruits or horticulture crops is able to reach them at a good price அப்படின்னா malnutrition நம்மளால tackle பண்ண முடியும். இன்னொரு பக்கம் farmersக்கும் benefit ஆகும். நெக்ஸ்ட் இத்தனை நேஷனல் மார்க்கெட் பத்தி பேசணும். இந்த இது போயிடுச்சு. If this scheme is successful, especially 2.0, we will not be able to cater to domestic market. We will also be able to cater to international markets. For example, Middle East, which is இந்தியாவோட குட்ஸ் வந்து நிறைய அங்கே டிமாண்ட் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் மிடில் ஈஸ்ட். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, யூரோப் ஆர் எனி அதர் வெஸ்ட் அங்கேயும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ ஹேவ் அ வெரி குட் எஃபிஷியன்ட் சப்ளை செயின், வி கேன் டைரக்ட்லி எக்ஸ்போர்ட் இட் தேர் அண்ட் டைரக்ட்லி அவங்க வந்து யூரோஸ்லையும் டாலர்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு பே பண்ணுவாங்க, விச் வில் டைரக்ட்லி இன்க்ரீஸ் இன் ஹை இன்கம் ஃபார் த ஃபார்மர். ஸோ அதுதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஃபார்மருக்கு நல்ல வேல்யூஸ் ரியலைசேஷன் ஆகும், இன்கம் வில் இன்க்ரீஸ், பிளஸ் ஹிஸ் ஓவரால் it will be able to help in achieving the overall doubling farmers income goal. So other than இது மட்டும் கிடையாது. Now if the supply chain comes across, supply chain இன்னும் என்னென்ன கொஞ்சம் components உள்ள பார்ப்போம். Across the supply chain employment to generate ஆகும். So these are the reasons why Krishi Udan was formulated and what was the necessity for the scheme. Next, Krishi Udan, as we first discussed, 1.0 வந்து முன்னாடியே டிஸ்கஸ் ஆகஸ்ட் 2020 லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ 2.0 வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஹில் ஏரியாஸ். ஹில் ஏரியாஸ் அப்படிங்கிற ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த ஹிமாலயன் பெல்ட் அப்படியே வரும், பிளஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ், 8 சிஸ்டர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் த ட்ரைபல் ரீஜன். ஸோ இந்தியாவில் மேஜர் ட்ரைபல் ரீஜன்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் த சென்ட்ரல் இந்தியன் பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி, சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏரியாவுக்கு மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் கொடுக்க போறாங்க இந்த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்கீம்ல. இந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு 53 ஏர்போர்ட்ஸ் எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ண போறாங்க. அது என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ரீஜன் இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக், இந்த ரீஜன் தான் டார்கெட். அதாவது இங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் எடுத்து வைடர் மார்க்கெட்டுக்கு, போத் நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டுக்கு கேட்டர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இதில் 7 ரூட்ஸ் தே ஹவ் ஐடென்டிஃபை. ஐ ஹவ் நாட் இன்க்ளூடட் ஆல் த 7 ரூட்ஸ் ஹியர். ஸோ இல்லை 2 ரூட்ஸ் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிபிடியில். ஸோ ஒன் இஸ் கொல்கட்டாலேருந்து ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு ஃபிஷ் எக்ஸ்போர்ட். அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் திங். தே ஆர் சிம்பிளி நாட் ரூட்ஸ் மட்டும் இங்கேருந்து இப்படி போடாமல், என்ன ரூட் என்ன ப்ராடக்ட் அது எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்லி தே ஹவ் கிவன் இன்புட்ஸ் ஃபார் த ஸ்கீம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொல்கட்டாலேருந்து சீ ஃபுட் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸுக்கு போகுது. நம்ம சிக்கிம்லேருந்து ஆர்கானிக் ப்ரொடியூஸ் போகுது. ஏன் சிக்கிம்லேருந்து போகுது? பிகாஸ் சிக்கிம் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு பி டிக்ளேர்ட் ஆர்கானிக் இன் இந்தியா. ஸோ அங்கேருந்து அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஆர்கானிக் இதுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் ரீசன் வை திஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் இஸ், ஒவ்வொரு வேல்யூ செயினுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வி நீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் நாட் லைக் ஃபார்மர் வில் ப்ரொடியூஸ் அன் ஆப்பிள் ஆர் ஹில் ஃபிஷரி ஏதோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு டைரக்ட்லி ஹி வில் put it in this basket, come and sell it in or give it to the airplane. This will not work like that, especially if you are catering to the export market where the condition standards are very strict. So farmer, as soon as he harvests the produce or any fish or vegetable, fruits or anything, according to that particular product, it has to be stored in a very proper place. For example, ஒரு சில fish இருக்கு, அந்த fish வந்து நீங்க fish oceanல இருந்து வெளியே எடுத்தோன்னே it has to be kept in a -degree temperature. அப்படின்னா தான் அந்த fish வந்து நம்மளால சாப்பிட முடியும். It will be edible, இல்லைன்னா it will get spoiled. So by identifying each route along with the product, this will help us in creating that specific infrastructure. For example, ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்து வருதுன்னா அதுக்கு என்ன கோல்ட் செயின் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், அதுக்கு என்ன ட்ரக்ஸ் போகணும், அந்த ட்ரக்ஸ் என்ன டெம்பரேச்சர்ல இட் ஹாஸ் டு மெயின்டைன் த ப்ரொடியூஸ். சரி, ட்ரக்கு கொண்டு போய் ஒரு ஏர்போர்ட்ல வந்து ஏர்போர்ட்ல சும்மா வைக்க முடியாது. எகைன் இந்த ஏர்போர்ட் கார்கோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீட்ஸ் டு பி பில்ட். எகைன் ஃபிளைட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இட் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஸ்டோர் த ப்ரொடியூஸ் இன் லோ டெம்பரேச்சர். ஸோ by specifically identifying routes, products, along with this, in the scheme அடுத்து கீழே பார்ப்போம், they are also going to develop cargo infrastructure. So particularly over product to supply chain, it is going to be developed. The next point, air travel அப்படின்னு நினைச்சாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வருது வந்து ரேட்ஸ். Why is air travel bit costlier in India அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, our taxes are bit high. Other than that, aviation fuel நம்ம எப்பவுமே வந்து வெளியே இருந்து தான் வாங்குறோம். So that is also one of more significant reason why air transport is high. So here, what is the government telling? We will incentivize you. There are a lot of charges, for example, airport charge, landing charge, etc. All these charges I will waive for the flights which is carrying these commodities.
So in the commodity set with work, central government on its part will waive all its charges. So thereby the product will become cheap. Transportation cost cheap, product will become cheap. If the product is becoming cheap, ultimately end consumer cheap போச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர்னால இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். நிறைய பேர் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா demand will increase. Hence நிறைய நம்மளால அங்க சப்ளை பண்ணி we can get more money out of it. So as we already discussed, cargo related infrastructure develop பண்ண போறாங்க, and it will be in a hub and spoke model plus transshipment. அதாவது இந்த இடத்துக்கு for example, one port. Singapore is a great transshipment hub. Singapore is not the ultimate consumer, but நிறைய ஷிப்ஸுக்கு வந்து they will come port in Singapore. They will take all the required supplies in the ship. In the good matter, everything will happen in Singapore, and ultimately ships will leave from Singapore. So in the mari or sila facilities for airport, this and ultimately a freight grid is also going to be finalized under the scheme. Aduthu e-Kushal, as this recently government is pushing a lot for digitization and digital infrastructure. All of the scheme, all the value, all the information will be available totally in the web. For farmer flight in the time, what is the capacity, what is the cargo load, directly he'll type it in the web, directly see what is what, and thereby facilitating his trade. Next one very important point, in linkage with ENAM. So first, what is National Agriculture Market, electronic agriculture market? Every farmer will come and sell his products in a mandi, local mandi. So ENAM all the local mandis are being slowly integrated, so that நீங்க வந்து இங்க உட்கார்ந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட்டுக்கோ சாஃப்ரானுக்கோ இல்லை ஆப்பிளுக்கு நீங்க பிட் பண்ணலாம். So this is being done at a large scale already. Around 1,000 mandis has been integrated. So இந்த Krishi Udanயும் ENAMயும் integrate பண்றாங்க. So now let's say you are telling I am sitting here but I want strawberries from Meghalaya. Now with the old infrastructure, trainலயோ இல்ல பஸ்லயோ ட்ரக்லயோ வந்து சேர்றதுக்கு it will take time. There are chances your produce might get spoiled. But if there is a linkage, for example, you are sitting and typing here or placing an order for 1 ton of so and so materials from Meghalaya, immediately in 1 or 2 days the products will come and reach you if it is linked with Krishi Udan scheme. That is, it will come to you and reach you in flight. Okay, இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் சார். Then marketing, அதுவும் முடியுமா? அதுக்கு who is going to help? நாங்க தான் பண்ணுமா இல்ல government also has a plan for marketing also under Krishi Udan 2.0. So as you can see, it's a comprehensive scheme and it has covered a lot of aspects. For infrastructure எடுத்து regulation எடுத்து பார்ப்போம், regulatory இருந்து ENAM existing schemes ஓட implement பண்றதுல இருந்து it has been a very comprehensively designed scheme. So once implement பண்றாங்க, என்னென்ன benefits அப்படின்னா directly export, foreign exchange வரும், foreign exchange தான் high income. Next, inclusive growth. So as especially in Krishi Udan 2.0, இவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்க regions எல்லாமே poor regions, poor and underdeveloped regions, northeastern region, hilly region, central India, Chota Nagpur Plateau, tribal region. So இங்க இருந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் வெளியே போகுது, இவங்களுக்கு ஃபாரெக்ஸ் வருது or any other நிறைய ருபீஸ் உள்ள போகுது அப்படின்னா all these regions will get developed. So inclusive growth plus overall it will help in achieving double income, doubling farmers income, and as we already discussed, all along the supply chain. இன்னைக்கு வந்து நாளைக்கு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான், let's say ஆப்பிள் டைரக்டா வாங்குறாங்க ஒருத்தர் அப்படின்னா, let's say in Middle East there's a product for apple and derive பண்ற something ஒரு value இருக்குன்னா, that value chain will also slowly start getting developed. So all along the value chain, food processing, employment will start getting generated. So these are some of the benefits that this scheme will be bringing to the region. Okay, so first challenges பார்ப்போம். ENAM, existing ENAMல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, now let's say we are a seller, I am sitting in Bangalore and there is another buyer who is sitting in Delhi. Now the Delhi person, நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி you need to know the quality. இந்த பருப்பு or this rice is of this quality, this wheat is of this quality அப்படின்னு. Now how will you check this quality? Who will certify it? So for this purpose, we need a quality monitoring infrastructure, grading and standardizing system. இது வந்து எல்லா அக்ரி மண்டிஸ்லயும் இன்னும் வரல. So first அது வரணும், plus infrastructure, whole infrastructure. இது வந்து Ministry of Civil Aviation scheme. Single ministry alone cannot do all the infrastructure, cater to all the infrastructure demands. இது எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து பண்ணணும். As second ARC had previously indicated, there is a coordination between central ministries is a bit low. It needs to be scaled up. Next,
incentives from state government. So central has told, I will waive whatever, or I will incentivize by waiving whatever I am charging for airport landing, etc. இது போக state tax இருக்கு. States also have a good amount of, they get a good amount of revenue. So states out of their own will has to come and say, I am reducing my tax and charges for all these things, so that the products will become cheaper. So all the state governments have to come together. Plus, the convergence with other departments we already discussed, and regulatory bodies. There are some regulatory issues also that also needs to be combined, and regulatory issues எல்லாம் solve ஆச்சு அப்படின்னா ultimately this scheme will be able to take off. Last slide, what is the way forward அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, convergence, especially this government is doing particularly clear about it. So a lot of cabinet committee meetings are being converged, decisions are being taken at the cabinet committee level, and convergence ஒரு sole motto-ஆவே வச்சிருக்காங்க இந்த government, so that ultimately the end benefit போய் reach பண்ணும்போது some good outcome is there. So state governments need to be encouraged, and அவங்களுக்கு government can try also giving them some incentives in some other department, so that state governments will also come into the fold of the scheme. And ultimately end user or the end farmer வந்து we need to have awareness, and he needs to be able to explore this market. So that's all for this video. You can go on and read about it. So this is important both from prelims and mains point of view. நான் டைரக்டா கேட்கலாம், இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒன்று கேட்க, சப்ளை செயினோ இல்லை டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் பற்றி கேட்கும்போது இந்த ஸ்கீமை பற்றி நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணலாம். So that's all for today's video. Thank you.